Entrenadora, buenas noches. Adolfo Ramírez, Paraje Deportes. What's your opinion about Tigres' performance tonight? Because even though you accomplished this win, it seems that Tigres struggled a little bit to get the result against America, who was unbeaten till tonight and was the tournament's leader. Yeah, I think, you're not wrong in the observation. I think if you look at a 90-minute performance and, what I would have wanted as a coach, you would have wanted a cleaner performance, but I really love the second half. I thought it looked like two teams competing for those 3 points. And I think that's what this league should be all about, is two teams giving everything. And yes, I would have loved to clean up a few of the tactics, but I'm very proud we used a lot of the bench this game. It was a very big team effort, and we did exactly what we needed to do to get the results. It wasn't pretty, but I'm still super proud of how we were resilient throughout the whole match. No estás equivocado en las observaciones que acabas de mencionar. Fue un equipo más limpio. Hay muchas cosas que limpiar sobre nuestra actuación, especialmente el primer tiempo. El segundo tiempo fue muchísimo mejor. Es un segundo tiempo que me gustó a mí. Ambos equipos jugaron muy bien. En nuestra parte usamos mucha de nuestra banca, estuvo dando una buena actuación en el segundo tiempo. No fue el mejor partido, creo yo, pero tuvimos mucho que dar y estoy muy a gusto y muy alegre del desempeño que hubo dentro de la cancha durante el partido de parte de nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, Lupita Murillo de Espartanas MX. ¿Cómo se sintió en su primer partido en el Estadio Azteca? ¿Cómo vio el ambiente, la afición? Gracias. Her question was, how do you feel about being your first game in Azteca Stadium? And how did you feel being in front of all this crowd? What's your experience, your emotions? Thank you. Great question. It's a historic stadium. I'm fully aware of all the big matches that have happened here, in the spirit that is in this stadium. I think you walk out and you look up and it gives you those butterflies. I think why we all love the sport. So I definitely felt that tonight. I know the players felt that tonight. But looking up at the fans, no matter, if they're going for us or for the rival, it's just good to see people supporting women's football in this country. And I think the more supporters we have, the better atmosphere it is for the players. And it was a beautiful atmosphere tonight. And I think it created a good theater for everybody. Es un estadio histórico, con mucho espíritu, con mucha emoción. Obvio que sentimos mariposas al jugar en ese estadio. Esta noche todas nosotros y el equipo sentimos esa emoción de estar aquí, y no importa si los fanáticos estaban del lado de la América o del lado de nosotros, pero es muy bueno ver cómo la gente está en estos estadios, entra en emoción a estos partidos, y esto es muy bueno para la liga, y el ambiente es algo increíble y una buena experiencia. Buenas noches, Azul Filiponi de Agencia JRF. Bueno, esta noche tuvieron varias jugadas de gol que no se definieron. ¿Cómo mejorarán esto ante el próximo partido ante Puebla, que justo Puebla goleó 6-2 ante San Luis? Gracias. So tonight there was a lot of plays. There was a lot of shots to goal, but unfortunately not all of them went in. So how are you going to work on this and get ready and prepare your team for the following match against Puebla, which actually had a very good performance and scored a lot of goals versus their rivals? Awesome. Yeah, we take every single opponent, and I prepare in the exact same manner. I think every team brings possibilities and threats to win a match. So I don't take any opponent different than the other, to be quite honest. When it comes to our performance, my job as a coach is to make sure we're creating opportunities, that I put players, that I create a game plan that allows them to create moments of brilliance. We have a very, very talented squad. So I have to continue to build the players' confidence that when they get into those moments, there's also a mentality around putting the ball away. So as long as we're creating and continuing to do that, as a coach, I'm very proud of that. And I think it's now lifting the players and working with them one-on-one. Some of those players need that to make sure that they show up to the next one, ready to put the ball in the back of the net. But even with Jackie, when she was on the breakaway, misses that, it was all positive. Go again. To be in that position in the first place is something to celebrate as well.
Yo como entrenadora y como equipo nos preparamos igual para cada partido, sin importar quién es el rival. Todos los rivales vienen a ganar un partido. Entonces, es de la misma manera que me preparo para cada partido, así lo voy a estar preparando el equipo. Creamos muchas oportunidades, estamos creando y fortaleciendo la confianza de cada jugadora. Pongo a todas las jugadoras en el plan de juego que se ha creado para poder jugar contra cada rival. Crecemos y aumentamos la confianza de cada jugadora, y mientras que estamos creando oportunidades, yo también como entrenadora estoy a la misma vez creando la mente positiva de cada acción de cada jugadora. Por ejemplo, esta noche Jackie perdió tiros a gol, pero hay que celebrar cada desempeño de Jackie y decir, esta vez no, pero vamos al siguiente, y aplaudirla por cada oportunidad que ha estado creando ella misma como jugadora. Vamos con la última pregunta. Hola, buenas noches, Nicole Gres para Dame Bola Radio 13. ¿Con qué sensaciones se va el equipo? ¿Qué tan motivado después de ganar este partido complicado contra el América y que ayuda mucho a subir en la tabla? After this win, how do the emotions, how motivated are their players, especially when not only the win, but also raising up on the general standings? Yeah, for me, it's super early in the tournament to start looking at sideways or looking at the table. I don't want our team to do that. I want us to stay focused on what we do, stay humble, stay hardworking. We have, I want to enjoy the moment. I think football is about joy and pain and all the things in between. So I think this is a moment for joy, and then we get back to work. We have a long tournament ahead. We're not going to get too far ahead of ourselves. We'll take the good, but we also have a lot to improve at this point. So I'm going to keep us working and grounded and getting ready for a good opponent in Puebla. Es muy temprano para estar fijándonos en la tabla de posiciones. Yo no quiero, de hecho, que vean la tabla de posiciones. Tenemos que mantener el equipo enfocado y en noble y disfrutar cada partido, cada triunfo, cada trabajo que se hace, y trabajar al siguiente día, luego, para poder destacar en el siguiente partido, que es contra Puebla.